DPP4 inhibitor. The term DPP4, it basically means dipeptidyl peptidase enzyme 4. These are the enzyme that is linked with the degradation of the incretin, GLP1 and GIP. Now, the problem is that the GLP1, they are rapidly degraded by the enzyme DPP4. So, the duration of action is short. Now, if we use DPP4 enzyme inhibitor, the action of the incretins are prolonged, and there comes the role of DPP4 inhibitors. Now, these are the orally active inhibitor of the enzyme developed as indirectly acting insulin secretagogues. They are acting indirectly to increase the release of insulin from the pancreas. How? By inhibiting the enzyme, more incretins are there, more GLP1 are there in the intestine, they increases the secretion of insulin from the pancreas. In the past few years, DPP4 inhibitors have emerged as important adjunctive drug in type 2 diabetes mellitus, not in type 1, but their sugar lowering efficacy is moderate compared to that of sulfonylurea. Now, sitagliptin was the first DPP4 inhibitor introduced in 2006. It is a competitive and reversible inhibitor of DPP4 enzyme, which potentiates the action of GLP1 and GIP, boost post GLP1 receptor jada kaj ashe GLP1 er, they boost postprandial insulin release from the pancreas, they decreases glucagon release from the alpha cells and lowers meal time as well as fasting blood glucose. But in contrast to GLP1 receptor agonist, they do not increase the satiety, they do not increase the gastric emptying time. So, they do not cause weight loss, they are weight neutral agent. Sulfonylurea was increasing weight, but metformin decreases the weight, GLP1 receptor decreases the weight, but DPP4 inhibitors, they are weight neutral. It carries the low risk of hypoglycemia like that of GLP1 receptor agonist. Why? Because GLP1, they act only when the blood glucose level is high. When the blood glucose level is normal, they do not act, they do not increase the insulin secretion. So, like that of GLP1 receptor agonist, DPP4 inhibitor carries the low risk of hypoglycemia unless they are combined with sulfonylurea or insulin or other anti-diabetic drugs. HbA1c lowering achieved by sitagliptin is almost equivalent to that of metformin. However, lowering of HbA1c can be further reduced to 0.5 to 1.2% when other anti-diabetic drugs are added. These are well absorbed orally, little metabolized, largely excreted unchanged in urine. Their dose had to be adjusted in patients with renal failure, but not in liver disease. Well tolerated, though nausea may occur. GLP1 receptor agonist side effect most prominent is nausea and vomiting. But here the nausea may occur, but they are not as prominent as GLP1 agonist. Side effects are nausea, loose stool, headache, rashes, allergic reaction including some cases of angioedema, exfoliative dermatitis have been reported. Nasopharyngitis and cough may occur. Pancreatitis may occur like that of GLP1 receptor agonist. Latest guideline recommend DPP4 inhibitors to be used as adjunctive therapy in type 2 diabetes mellitus combined with other drugs. Now, vildagliptin. Vildagliptin is the second DPP4 inhibitor. Sitagliptin combined reversibly with the DPP4 enzyme, but they vildagliptin bind covalently and the complex dissociates slowly. So, the action becomes prolonged. The duration of action is around 12 to 24 hours despite the low plasma half-life around 2 to 4 hours. Major route of elimination here is hepatic, by hepatic metabolism.
unlike sitagliptin, which was renal. Only 20 to 25% is excreted unchanged in urine. So, dose reduction is required in patients with moderately severe liver disease and kidney disease. Liver disease hole sitagliptin dile bhoy nei, but vildagliptin dile ache. No significant drug interaction have been reported, and they are less selective DPP4 inhibitor unlike sitagliptin. Also DPP8 and DPP9 are also inhibited, but their clinical significance till now is not known. Tolerability is similar to that of sitagliptin, but hepatotoxicity are reported. May require twice daily dosing, but in some cases single daily dose can suffice. Though clinical efficacy of all DPP4 inhibitors are comparable, सबकोटा DPP4 inhibitor एक ही भावे sugar टा कमाए, but one meta-analysis has found that sitagliptin to cause greater reduction of the fasting blood sugar than the vildagliptin. Saxagliptin, it binds covalently to the DPP4 enzyme like that of vildagliptin. Duration of action is around 24 hours. Once daily dosing causes HbA1c reduction similar to that of sitagliptin or vildagliptin. The drug has been linked with episodes of heart failure, so they should be avoided in patients of heart failure. Metabolized by CYP3A4 and generates an active metabolite that has half-life of 3 to 7 hours. Drug interaction with CYP3A4 inhibitors are there. Now, it's a new DPP4 inhibitor developed in Japan. It's the cheapest DPP4 inhibitor available in the market. It exerts long-lasting DPP4 inhibitor more than 24 hours, once daily dosing. Therapeutic efficacy both as monotherapy and combination therapy are equivalent to other gliptins available. Metabolites are excreted by both liver and kidney. No dose reduction is required in patients with renal failure. No cardiovascular adverse effect, although patient with prolonged QT interval, the drug should be used with caution. Now, these are all about the DPP4 inhibitor. Now comes the big one eyes. These are basically AMPK activator, AMP activated protein kinase. Two big one eyes antibiotics were available. One was fenformin and the other was metformin. But fenformin has been removed from the market, or rather has been banned since 2003 in India because of higher risk of lactic acidosis. Now, the only big one available in the market now is metformin. Differs markedly from the sulfonylurea. The two drugs, sulfonylurea and metformin, has been there in the market for the treatment of diabetes mellitus for very long. DPP4 inhibitors, GLP-1 receptor agonists, they have been introduced lately in the 21st century. So, metformin differs markedly from sulfonylurea because for number one, they causes no hypoglycemia. They do not decrease the blood sugar in normoglycemic patient. Is the number one difference. So, they are even in diabetics the hypoglycemia is rare. Number two, it does not stimulate pancreas to secrete insulin. It basically more acts on the liver to decrease the fasting blood sugar level. They are reported to improve lipid profile as well in diabetic patients, unlike sulfonylureas. Now, how does the metformin act? It do not cause insulin release, but presence of insulin is required for its action. That is why the drug is ineffective in type 1 diabetes patient. Recent studies have recognized activation of AMPK to play a crucial role in the action of metformin. Now, basically it interferes with the cellular respiration level. Thus, the ATP generation is hampered. More AMP is there that cause there is cascade of events generating protein cascade, lowering intracellular ATP and other energy sources. That because of this AMPK activation, the action of the various action of metformin occurs.
act on the liver. They suppress hepatic gluconeogenesis and decreases the glucose output from the liver. That is the main mechanism of action of metformin. Number 2, it enhances insulin mediated glucose uptake in the muscle and the fat. Insulin resistance exhibited by type 2 diabetes is thus overcome. Insulin resistance माने pharmacological physiological dose of insulin যে কাজ হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে না. Now when the metformin is increasing the insulin mediated uptake of glucose in the fat and muscle, basically the insulin resistance is decreased. This translates into glycogen storage in the skeletal muscle and reduces lipogenesis in the adipose tissue and enhances fatty acid oxidation. They also interfere with mitochondrial respiratory chain and they also retard absorption of glucose, other hexoses, amino acid and vitamin B12. So, long term intake of metformin in high dose can result in vitamin B12 deficiency. Now, pharmacokinetics, they are well absorbed orally, not metabolized but excreted unchanged by the kidney. The dose has to be reduced in patients of renal failure. In patients of renal failure, they may accumulate causing lactic acidosis. Adverse effect generally mild, but adverse effects occurs mainly gastrointestinal, anorexia, abdominal pain, bloating, nausea, diarrhea. These are mild and with course of time they also decreases. A small increase in blood lactate may occur, but that does not translate into the lactic acidosis. Vitamin B12 deficiency occur because of interference with the absorption of the vitamin B12. Contraindications in renal insufficiency, in heart failure patient, severe hepatic or respiratory disease, as well as in alcoholics because of risk in lactic acidosis. And drugs like cimetidine, furosemide may increase may compete with metformin excretion, thus increases the level of the metformin causing lactic acidosis. Uses, basically they are used as monotherapy or combination therapy in type 2 diabetes mellitus, not in type 1. What are the advantages with metformin? Number 1, they decreases the blood sugar level in diabetics, but they do not cause hypoglycemia in diabetic patient as well as in euglycemic patient. Number 2, they cause weight loss, so they are useful in obese diabetic patient. They has the potential to prevent macrovascular as well as microvascular complications of diabetes, and they do not cause basically beta cell exhaustion or beta cell failure like that occurs in sulfonylurea cases. Now, anti-glycemic effect of metformin is similar to other anti-diabetic drugs including sulfonylurea or GLP-1 receptor agonist. HbA1c reduction occurs at the range of 0.8 to 1.2%. Can be combined with many oral or injectable antidiabetics like that of other drugs. Can prevent new onset type 2 DM in obese middle aged subjects with impaired glucose tolerance. Now, যারা প্রি ডায়াবেটিক্স রয়েছে তাদের ডায়াবেটিকে কনভার্সন না হয় তার মধ্যে কিছু কিছু ড্রাগ ইউজ করি, তার মধ্যে করা যায়, তার মধ্যে কিন্তু একটা ড্রাগ মেটফর্মিন আছে. মেটফর্মিন prevent the progression of pre-diabetics into diabetes. Then very important, they has been used to improve ovulation and fertility in some infertile women with polycystic ovary. That is one of the use other than the diabetics. In a patient of polycystic ovarian disease, they are improving the ovulation and fertility because the disease is linked with hyperinsulinemic state. Now, coming to the next drug, that is thiazolidine diones. They are basically PPAR gamma agonist. PPAR माने peroxisome proliferator activated receptor gamma. These are basically nuclear receptor. The ligand bind to the drugs. They help in the transcription of certain insulin responsive genes
and they are linked with improving the insulin resistance. So, two drugs were introduced, pioglitazone and rosiglitazone. The rosiglitazone has been banned. Why? Because of unacceptable increase in risk of myocardial infarction, congestive heart failure, stroke and death. However, large trial after that, they failed to confirm such risk, and the restriction of the use of rosiglitazone has been removed in the USA, but the drug is still banned in India. Now, so the only drug available in India is pioglitazone. This pioglitazone is also linked with, associated with carcinoma urinary bladder. So, in fact, this drug also was banned in India in June 2013, but after 2-month period, the ban was lifted with a warning label not to be used as a first line drug. They can be used as an add-on therapy. Now, these are selective agonists for nuclear PPAR gamma, which is expressed mainly in the fat cells, but they are also present in the muscle and some other cells. The drug enhances the transcription of several insulin responsive genes and tend to reverse insulin resistance by enhancing GLUT4, glucose transporter 4 expression and translocation. Now, because of this, the entry of glucose in the muscle and fat is improved, hepatic gluconeogenesis is also suppressed, lipolysis and plasma fatty acid levels are suppressed. Again, it also lowers serum triglyceride level. So, they are beneficial to improve diabetic dyslipidemia even. They lower serum triglyceride level and raises HDL level. By diabetic dyslipidemia, we mean low LDL level, increased triglyceride level and the low HDL level. Now, this drug is improving that also without much change in the LDL level. How it does? Basically, along with the PPAR gamma, they also basically act on the PPAR alpha, which is linked with reduction of triglyceride level. Improved glycemic control result in lowering of circulating HbA1c level and insulin level in type 2 DM. However, the magnitude of blood glucose reduction is not same as compared to sulfonylurea and metformin. So, the efficacy is moderate, but extra advantage is that it improves the insulin resistance and they are beneficial in diabetic dyslipidemia. Well tolerated. Adverse effects are plasma volume expansion leading to edema, weight gain, headache, myalgia and mild anemia. Monotherapy like that of metformin, they are not associated with hypoglycemia. Now, few cases of hepatic dysfunction may occur. Congestive heart failure may be precipitated or worsened. So, these drugs are contraindicated in patient of heart failure or liver disease. Increases the risk of fractures, especially in patients of elderly women. They are contraindicated in liver disease and in congestive heart failure because they are causing volume expansion. Metabolized by CYP2C8 and CYP3A4. So, ketoconazole inhibit and rifampicin induces its metabolism, and the drug has been linked with failure of OCP even. Indicated in type 2 DM, not in type 1 DM. Reduces blood glucose and HbA1c level without increasing circulating insulin level. So, যাদের basically diabetic with insulin resistance রয়েছে সেখানে এটা খুব ভালো কাজ করবে. About 25% patient may not respond to thiazolidine therapy because of the lower baseline insulin level, and primarily used to supplement sulfonylurea or metformin, and in case of insulin resistance. Several reports describe greater fluid accumulation and weight gain and precipitation of heart failure when pioglitazone is combined with insulin. So, it is better to avoid such combination.
Again, like metformin, pioglitazone have the potential to delay progression of pre-diabetes to over diabetic patient. Acarbose. Now, after thiazolidinediones, the next drug is alpha glucosidase inhibitors. They include acarbose, miglitol and voglibose. These three drugs are there. Acarbose is the prototype drug, is the complex oligosaccharidase, is a complex oligosaccharide which reversibly inhibit alpha glucosidase. These enzymes are present in the gastrointestinal tract. They are involved in the metabolism, digestion of the carbohydrate, complex carbohydrate. Now, the final enzyme for the digestion of carbohydrate in the brush border of small intestine. So, what does they cause? Because of inhibition of this enzyme, they cause slowing of the digestion and absorption of polysaccharides like starch and sucrose. In addition, again, along with that, they increase the release of GLP-1, which may further contribute to the effect. Now, postprandial glycemia is reduced. Actually, what we are consuming, the complex carbohydrate absorption is reduced. So, they are reducing the postprandial glycemia without significant increase in insulin level. Regular use lowers HbA1c modestly, only 0.4 to 0.8%. But change in body weight and lipid levels are minimal. Long-term treatment in pre-diabetics reduces the occurrence of type 2 DM. So, it is the third drug which are used in which can be used in pre-diabetic drugs, as well as hypertension and cardiac disease. In diabetics, it even reduces the cardiovascular event. It is again mild anti-hyperglycemic, not hypoglycemic. It is used as an adjuvant therapy to diet and other anti-diabetic drugs. It is taken at the beginning of every meal. Only a small fraction of the drug is absorbed, and flatulence, abdominal discomfort and loose stool, these are the side effects with the therapy. It can occur in more than 50% of the subject, and these are poorly tolerant to the patient. Hepatic transaminase may rise, but liver damage is rare. Other alpha glucosidase inhibitors that include miglitol. Miglitol, the difference is that it is a strong inhibitor of sucrase compared to acarbose, number one thing. Number two, absorption is substantial, unlike acarbose. Acarbose খুব অল্প absorption হয়, কিন্তু এটা কিন্তু substantial রয়েছে. Absorbed drug is excreted by the kidney unchanged, no systemic toxicity. Voglibose similar to that of acarbose. SGLT2 inhibitors, sodium glucose transporter 2, is the enzymes are basically present in the proximal renal tubule. Now, the glucose that are filtered from the glomerulus, most of them are reabsorbed from the proximal tubule primarily by the action of SGLT2 enzyme. Now, because of the inhibition of this enzyme, it causes glycosuria and lowers the blood glucose level in type 2 diabetes mellitus, and also causes weight loss. The drugs include canagliflozin, dapagliflozin and empagliflozin. They are approved for use in type 2 diabetes mellitus. After once daily dosing, causes round the clock glycosuria and lowers blood glucose level. It may be used alone or as a combination therapy. HbA1c reduction occurs at the level of 0.5 to 1%, but do not cause hypoglycemia. Now, because of this glycosuria, the problem is urinary and genital infections. They are mild and they are reduced by a single course of antibiotics. Electrolyte imbalance may occur. Ketoacidosis, these are rare but are seen more in patients of type 1 diabetes and in advanced type 2 diabetes mellitus.
because of the insulinopenic condition. Because of decreased insulin level in the body, if SGLT2 inhibitors are used, the patient may precipitate with ketoacidosis, and there is increased urinary frequency because of glycosuria. Contraindicated in patients with renal insufficiency, but recent trials have shown SGLT2 inhibitors to be used in kidney disease patient even at the level of GFR up to 20 milliliter per minute. Bromocriptine is a dopamine D2 receptor agonist. They act at the central level. They are taken early in the morning. They act on the hypothalamic dopaminergic control of the circadian rhythm of the hormone, growth hormone, prolactin and ACTH, and thus they reduce the insulin resistance. HbA1c reduction is modest up to 0.5%, can be taken alone or added with the other anti-diabetic drugs. Cholesterol is the bile acid sequestrant. It is a resin, basically bile acid binding resin, which lowers cholesterol as well as glucose level in the blood, possibly by reduction in the farsenoid X receptor activation. HbA1c lowering efficacy is modest and GI upset is frequent. Now, these are latest treatment guideline for the diabetes mellitus. If we get a patient of diabetes mellitus, how to treat them? So, first and foremost therapy is the non-pharmacological measures that include nutritional therapy and the regular exercise. These are the two main pillars for the diabetes management. After that, when the goal is not achieved, what is the goal? Is HbA1c less than 7%, preprandial capillary blood sugar level between 80 to 130, and the postprandial capillary blood glucose less than 180. If HbA1c level less than 7% is not achieved, then the pharmacological therapy is instituted. Now, to start pharmacological therapy, we have got a vast list of drugs. Then which to use? We divide the patient. Number one, patient having ASCVD, that is established atherosclerotic cardiovascular disease, or the patient with high risk of ASCVD. So, who are ASCVD and who are high risk, at high risk? ASCVD encompass patient with myocardial infarction, patient with stroke, transient ischemic attack, unstable angina. These are the patients with established atherosclerotic cardiovascular disease, and with high risk, generally more than 55 years, either having hypertension, smoking habit, dyslipidemia, obesity. So, these are the persons with high risk of atherosclerotic, having atherosclerotic cardiovascular disease. Now, in this group of patients, the first line therapy is either GLP-1 receptor agonist or SGLT2 inhibitors, because it is proven that they benefit in this group of patients. So, in patient with ASCVD or high risk, GLP-1 receptor agonist or SGLT2 inhibitor. If the single drug is unable to achieve the target, then we can add the other drug. If the patient was on SGLT2 inhibitor, we can add GLP-1 RA. If the patient was on GLP-1 RA, we can add SGLT2 inhibitor. Even if the combination therapy does not achieve the target, we can go for other drugs available as per the requirement. Now, it was the number one group. Number two is patient with diabetes and heart failure. In diabetes and heart failure, SGLT2 inhibitor is the drug of choice. Even SGLT2 inhibitors are discussed earlier in the chapter of heart failure. A patient, non-diabetic patient with heart failure, SGLT2 inhibitor is used irrespective of the diabetic status. They are so beneficial in heart failure. So, a patient with diabetes and heart failure, the drug of choice is SGLT2 inhibitor. HbA1c target is not achieved, we can go for other drugs sequentially.
Now, a patient with diabetes and chronic kidney disease, the drug of choice are SGLT2 inhibitors or GLP-1 receptor agonist. First, the drug of choice is SGLT2 inhibitor. If not controlled, then GLP-1 receptor agonist. Then, even if the combination therapy is not giving such effect, the patient is not on target, then other drugs can be added. Now, the third group is patient with diabetes and obesity. There, the anti-diabetic drugs which decreases weight, they are preferred. So, basically efficacy for weight loss very high. These are the first group of drug that includes semaglutide and tirzepatide, high dulaglutide and liraglutide. These are GLP-1 receptor agonist. Intermediate one are GLP-1 receptor agonist and SGLT2 inhibitors. They also cause weight loss. And neutral are DPP4 inhibitor and metformin. After that, other drugs can be added. And the other patient, we can choose the drug as per the requirement of the patient. প্রথম একটা drug দিলাম, HbA1c target achieve করেনি, then go for the other drug, target achieve করেনি, third drug. এইভাবে দিই আমরা। Now coming to epalristat, basically the glucose when metabolized in the body, one of the minor metabolite is sorbitol. Now in diabetic patient, the sorbitol concentration is increased and they get deposited in the nerves and other tissues, and that is responsible for diabetic neuropathy. Now epalristat basically is a aldose reductase inhibitor that was developed in Japan, and as a result it decreases the formation of sorbitol, and so they delay the progression of diabetic neuropathy. In trials, the drug has caused modest improvement in nerve conduction, neuropathic pain and other symptoms. However, magnitude of benefit and safety are yet to be established. Nausea, vomiting and elevation of liver enzymes are some of the adverse effects. Glucagon. Insulin was secreted from the beta cells of pancreas. This glucagon is a single chain polypeptide which is secreted from the alpha cells of the pancreatic islets. It is commercially produced by recombinant DNA technology. Now, like insulin, glucagon is derived by the cleavage of the larger polypeptide prohormone. Its secretion is regulated by glucose, other nutrients, paracrine hormones and nervous system. Glucose increases the insulin secretion of insulin from pancreas, but again it decreases the glucagon release. Incretin, GLP-1, free fatty acid and ketone bodies, they inhibit glucagon release. Amino acid, they increases the glucagon release. Now insulin, amylin, somatostatin, they are decreasing the glucagon release. And basically sympathetic stimulation consistently and in some cases parasympathetic stimulation, they causes increase in the glucagon release. Now action, basically they are hyperglycemic hormone, they increases the blood sugar level by enhancing glycogenolysis and gluconeogenesis in the liver. That is the primary action. Suppression of glucose utilization in muscle and fat also contribute. Now glucagon is considered to be the hormone of fuel metabolism. Its secretion is enhanced in the fasting state because of low blood glucose level, and that is responsible for the high fasting plasma glucose level in type 2 diabetes patient. Now it plays an essential role in development of diabetic ketoacidosis. Glucagon also increases the force of contraction in the heart, but that is independent of the use of beta blockers. So it has a relaxant effect on the gut and they inhibit gastric acid secretion. What the uses of glucagon? Well, pharmacokinetics. Glucagon is a G protein coupled receptor. They increases the CAMP level in the liver, fat cells, heart and other tissues.
Now they are inactive orally because they are peptide hormone and they are metabolized in the gut. That release from the pancreas is broken down or rather metabolized in the liver, in the kidney, plasma. Plasma half-life very short, 3 to 6 minutes. Glucagon is primarily used in hypoglycemia, where rapid rise in blood glucose level is required, or where the dextrose is not available. So, use of glucagon to counteract insulin or oral hypoglycemic drug induced hypoglycemia as expedient measure for emergency, but must be followed by glucose or dextrose infusion till the glucose level stabilizes. It may not work if hepatic glycogen is already depleted. Now, cardiogenic shock may be used to stimulate heart in the beta adrenergic blocker treated patient. However, action is not marked. Other hyperglycemics, one is diazoxide. Diazoxide basically is structurally related to the thiazide group of drugs. What does they cause? They increase the, they inhibit the insulin release. They inhibit the insulin release from the beta cells of pancreas by acting on the potassium channel and action opposite to that of the sulfonylurea. Now, they prevent hypoglycemia in insulinoma patients. They also cause vasodilation, fall in blood pressure and antidiuresis. Somatostatin, it decreases the insulin release from the pancreas. Streptozocin, they cause destruction of the beta cells, and as a result they are used to produce experimental models of diabetic animals, and they are also used to treat insulin secreting tumors. Now these were all about the diabetes mellitus. Now there are some MCQs. Which of the following anti-diabetic drugs can cause vitamin B12 deficiency? Glipizide, acarbose, metformin, pioglitazone. Which of the following does not cause hypoglycemia? Number 1 acarbose, number 2 insulin, number 3 glimepiride, number 4 nateglinide. Why not C? Why not glimepiride? Anyone? Why not glimepiride? This is because glimepiride increases the insulin secretion from pancreas even in non-diabetic subjects, and they can cause, they decrease the blood sugar level even if the normal blood sugar level is achieved. That is why they are causing hypoglycemia. But GLP-1 receptor agonist, alpha glucosidase inhibitors, thiazolidinediones, they do not cause hypoglycemia. They only normalizes the blood sugar level. A patient is receiving insulin and acarbose for diabetes mellitus and developed hypoglycemia. Which of the following should be used for the treatment of hypoglycemia in this patient? কি হবে রে বল কি হবে কি হবে বল রে দাঁড়া 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 দেখ তোকে বলছি রে কি হবে দাঁড়া এ হবে সুক্রোজ দিবি ট্রিটমেন্ট অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রথম ক্লাসে হয়েছিল কি হবে রে ভিতরে কি আছে দেখি রে ভিতরে কি রাখা আছে হ্যাঁ সি মানে গ্লুকোজ তো what are the treatment modality for hypoglycemia? একটা গ্লুকোজ আর একটা গ্লুকাগন. These are the drugs that are used for the treatment of hypoglycemia. Not sucrose, not galactose, not starch.
And again, the acarbose is the alpha glucosidase inhibitor. They will inhibit the absorption of the complex carbohydrates. So simple carbohydrates should be used, that is glucose. All of the statement about exenatide are true except exenatide মানে কোন গ্রুপ অফ ড্রাগ বল exenatide কোন গ্রুপ অফ ড্রাগ বল রে GLP-1 receptor agonist exenatide. So it is a GLP-1 receptor analog. Statement right আছে. It can be used for the treatment of type 1 diabetes mellitus. Right or wrong? Huh? Huh? Type 1 use করা যাবে কি যাবে না? না যাবে না. Wrong আছে. It is given subcutaneously. Right আছে. It's an injectable anti-diabetic drug. It decreases glucagon level. Right. প্রত্যেকটা GLP-1 receptor analog and agonist, they will decrease the glucagon level. Insulin causes transcellular shift of potassium from extracellular compartment to intracellular compartment. That is why if only insulin is used in DKA patient or HONC patient, that is hyperosmolar non-ketotic coma, dangerous hypokalemia may occur. So potassium level regular check is required and potassium correction is required. ठीक है, thank you. So today my topic is free living amoeba. Amoeba, you know, common which is intestinal amoeba, that is Entamoeba histolytica, okay, which causes amoebiasis, but it lies in our body. But there are some notorious amoeba lying outside the body, living freely. So these are called free living amoeba. Okay, they are actually opportunistic and causing very serious condition, of which you are not actually known to those amoeba, you know, Giardia, Entamoeba histolytica, but those are Naegleria fowleri, Acanthamoeba and Balamuthia. Aro ache, these three are important. Living, that means they can live freely outside the body, in the soil, in the water and in the dust. Okay, most commonly is Naegleria fowleri. It is important to you as it is mainly seen from person or young adult coming from swimming pool. যাদের একটা হিস্ট্রি থাকে সুইমিং পুলে চান করেছে, which contains warm fresh water, that water can contain Naegleria fowleri. And during swimming, during diving, swimming pool অনেকে উপর থেকে ঝাঁপ দেয় না, হ্যাঁ, during diving and swimming, the parasite, this is a parasite, can enter through the nose. নাকে ঢুকে যেতে পারে, মুখ দিয়ে গেলে কিছু হবে না, নাকে ঢুকে যেতে পারে, and through nasal mucosa and along through the nasopharynx. Please everybody, this is very important topic for practical purpose. তোমরা যারা সুইমিং পুলে চান টান করো বা করতে যাবে তাদের একটু অ্যালার্ট থাকা দরকার. So these parasite through nasal mucosa and through nasopharyngeal epithelial lining, it reaches cribriform plate. You know cribriform plate, and it pierces it. Through this, it reaches olfactory lobe. তোমরা জানো অ্যানাটমিতে olfactory lobe, and via olfactory lobe, it reaches to the meninges, okay, and brain, causing PAM. That means primary amoebic meningoencephalitis. Primary amoebic meningoencephalitis. একটা হেলদি পারসন, একটা সুস্থ ছেলে জলে সুইমিং পুলে চান করলো, তার 3-4 দিনের পরেই তার দেখা গেল হাই টেম্পারেচার, স্টিফনেস অফ দ্য নেক,
photophobia and vomiting and cardiac sign positive, and doctor cannot diagnose truly that a young immunocompetent person, no other history of infection, suddenly developing this, and before starting treatment within 5 to 6 days patient may die. ট্রিটমেন্ট করার আগে কারণ তার মেনিনজেস ইনভলভ করে গেছে, পেশেন্ট মরে যেতে পারে। সো দিস ইজ কল্ড parasitic infection PAM, that is primary amoebic meningoencephalitis caused by Naegleria fowleri, and it has three types of morphology. It may be a trophozoite form which has pseudopodia, which is called lobopodia, and it may remain in the flagellate form when in the water, then it assumes flagellate form, and when in unfavorable condition it is converted to cyst. So three phases we can see. This is called Naegleria fowleri. Second one is acanthamoeba. Acanthamoeba, it is also free living amoeba, but not from the water. It may infect through the any ulcer on the skin. স্কিনে কোনো আলসার আছে, এনি ব্রিচ অন দ্য স্কিন, কোনো ডাস্ট পার্টিকেল, কোনো dirty condition during working or handling, that particle which contains this bacteria may enter through that breach of the skin, and via hematogenous route it reaches to the brain, causing GAE, granulomatous amoebic meningoencephalitis. It is granulomatous, so it is not through the nervous route, it is hematogenous route. Third one, Balamuthia. It is also another parasite, free living amoeba. It also goes via hematogenous route. Through inhalation of the dust, it reaches to the lungs, at the lower lungs, via respiratory capillaries, it reaches to the blood, via hematogenous route, again reach to the nervous system, causing the same disease. In middle one, acanthamoeba, it has another important point you must remember, that it also causing keratitis, corneal ulcer. Those who are using contact lens, jara contact lens use koro, if it is contaminated or not properly cleaned, there is chance of keratitis by this acanthamoeba parasite. Okay, now see the pictures. So free living amoeba, protozoa causing central nervous system infection. Central nervous system infection, that means infection involving brain and nerve. There are so many organisms, that is free living amoeba, toxoplasma, falciparum malaria, trypanosoma brucei, trypanosoma cruzi, Entamoeba histolytica. But our topic today is free living amoeba. So this is Naegleria fowleri, causative agent of primary amoebic meningoencephalitis, is PAM, PAM. Next one is Acanthamoeba species, which causes granulomatous amoebic encephalitis, GAE, and amoebic keratitis also in contact lens wearers. So those who are using contact lens, be careful about this. It must be cleared. So Naegleria is a free living amoeba typically found in warm fresh water such as ponds, lakes, rivers and swimming pools. Exist in nature as cyst and trophozoite. Cyst, when in unfavorable condition, it converted into cyst. This is the picture. This is the trophozoite. This is lobopodia, that is pseudopodia.
and in water it is converted into flagellated form, okay, and in unfavorable condition there is cyst form, thick smooth double layered cyst wall. You can see the picture that is in swimming pool, you can see, and whole meninges is infected, diffuse meningoencephalitis. Again the picture, you can follow the picture, very nice picture. So this is a baby swimming in the pool and particle water entering in the nose, okay, and in water there is trophozoite form, okay, having pseudopodia, trophozoite form entering and via nasal epithelium, via cribriform plate, again olfactory lobe and up to the meninges and brain. This is the cystic form, and in water this is the flagellated form. This is more beautiful picture. You can see here is the trophozoite form, and this is the cyst form, this is a flagellated form. Now this form is entering through the nose in the swimming pool or water, okay, and ultimately through olfactory neuroepithelium causing primary meningoencephalitis of palm. And at the same time, other picture, this is the acanthamoeba and Balamuthia mandrillaris. This acanthamoeba and Balamuthia, the life cycle is they have both trophozoite form, but one difference is it has no flagellated form. These two has no flagellated form. Okay, these can also enter through the breach of the skin via hematogenous route, ultimately to the brain. If there is bacteremia, you know, bacterial blood, it may reach everywhere. So it will also reach brain and it will cause meningoencephalitis, but not only via the olfactory nerve or nasal route. This is meningoencephalitis. It is acute suppurative. Suppurative means pus forming. In other, this is parasitic infection. In other bacterial meningitis like by meningococcus, Escherichia coli, then pneumococcus, meningitis also occurring by those bacteria. Here is also purulent CSF. But in this parasitic infection, CSF is also purulent, that means full of pus. কত কাউন্ট হবে আমরা যদি নিউট্রোফিল কাউন্ট করি it will be more than 20,000 per cubic millimeter. Okay, so it is highly purulent and it indicates that is there is meningitis by this parasite or by other bacteria. So there will be recent history of swimming in fresh hot water. Incubation period 1 to 2 days to 2 weeks. কারণ 1-2 দিনের মধ্যেই তার ইনফেকশন হয়ে fatal condition will occur and patient may die within 5 to 7 days. Same picture, এত পিকচার দেখানো হচ্ছে যাতে তোমাদের মনে থাকে. So you can see amoeboid trophozoite, this is a trophozoite entering through nasal mucosa, cribriform plate, it piercing, then olfactory nerve, ultimately in the brain and meninges. So clinical feature there is headache, anorexia, nausea, vomiting, high fever, sign of meningeal involvement like stiff neck, positive Carnick sign. Mortality rate is 98%. হয়ে গেলে ডেথ ধরে নিতে হবে কারণ so quick progress, doctor cannot diagnose. Before diagnosis, patient may die. So serious
condition is there. So lab diagnosis, you have to take CSF. CSF, it is purulent, pass cell more than 20,000 per microliter, elevated protein and reduced sugar. CSF microscopy, detection of characteristic trophozoite in CSF. In CSF, we will see living trophozoite. Same lab diagnosis. Laboratory diagnosis, it has peculiar character that last bench please, একে তোমরা কম স্টুডেন্ট, সুতরাং আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, প্লিজ ট্রাই টু লিসেন। এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা সাইন, দেখতে পাচ্ছ একটা লাইনের মতো যাচ্ছে, কেন না ইট ক্যান বি কালচার্ড ইন নন নিউট্রিয়েন্ট আগার। তোমরা নিউট্রিয়েন্ট আগার জানো, তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেখানো হয় নিউট্রিয়েন্ট আগার, ম্যাককনকিস আগার, বাট ফর দিস পিকুলিয়ার প্যারাসাইট নন নিউট্রিয়েন্ট আগার ইজ ইউজড, নন নিউট্রিয়েন্ট আগার ইজ ইউজড। ইউ হ্যাভ টু রাইট ইন laboratory diagnosis. So that is pages saline and 1.5% agar. লন কালচার উইথ ব্যাকটেরিয়া সাপ্লিমেন্ট, এখানে উল্টে ব্যাকটেরিয়া, এর খাবার হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ব্যাকটেরিয়াকেও খায়, আমরা নন নিউট্রিয়েন্ট আগারের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া স্প্রেড করে দেবো, কি ইকোলাই, ঠিক আছে। সাপ্লিমেন্ট, লন কালচার উইথ সাপ্লিমেন্ট লাইক ইকোলাই, and Naegleria feeds on bacteria and crawls over the lawn culture of E. coli, produce a trail sign. এইখানে যেহেতু E. coli ভর্তি আছে, ব্যাকটেরিয়া সে E. coli খেতে খেতে যাচ্ছে, দিস ইজ দ্য লাইন, আমরা লাইন দেখতে পাবো, ইট ইজ ট্রেইল মিনস পথ। So this is the sign. By seeing this trail we can understand, yes, there is Naegleria which is eating the E. coli, okay, on the media. And from the culture, if we take some scraping which contains the Naegleria, if we put it on the water, it will form flagella. Automatic তার মধ্যে flagella এসে যাবে, it will move. Okay. And other methods, you know, that is molecular method, imaging, that means CT scan and MRI. As there is infection in the brain, so CT scan and MRI can be done. Treatment, no effective treatment, কিছুই করা যাবে না, যদি লেট হয় পেশেন্ট মারা যাবে, বাট ইফ ইউ ক্যান ডায়াগনোজ earlier, you can use amphotericin B and other drugs, rifampicin, sulfixazole, miconazole, fluconazole, miltefosine. Now acanthamoeba, acanthamoeba, that means second one, যেটা কেরাটাইটিসও করে, meningeal infection along with keratitis. There are different species. Genera is acanthamoeba, species is acanthamoeba astronix, castellani, culbertsoni. This one is most notorious, culbertsoni, acanthamoeba culbertsoni. Peculiar নাম একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে. Another one is polyphaga. This is the picture. কেমন চেহারাটা দেখে রাখো. So this is trophozoite form and this is cyst. How to differentiate cyst? It has outer wrinkled line. আগের যেটা ছিল not wrinkled, smooth line. Here outer line is কোঁচকানো, wrinkled. Okay, and there is spiny. Spine means which is called acanth. So acanthamoeba means that is spiny pseudopodia. এই কাটা কাটা গায়ে আছে, যেটা নেগলেরিয়াতে ছিল না। Life cycle I have already told. So there is focal lesion in the brain and this is keratitis.
ডাইরেক্ট স্কিনে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে, সেখানে যদি অ্যাকান্থিমিয়া থাকে, সেখান থেকে হিমাটোজেনাস রুটে চলে যেতে পারে, বা ডাইরেক্ট ভায়া ডাস্ট যদি চোখে লাগে। ইফ দেয়ার ইজ এনি ট্রমা ইনজুরি ইন দ্য কর্নিয়া, হেলদি কর্নিয়া কিছু হবে না, থ্রু দ্যাট ইনজুরি লাইন it will enter and will cause keratitis. This is contact lens, wearing contaminated contact lens. কর্নিয়ায় দেখতে পাচ্ছ ইনফেকশন। কি হলো এটা? And difference between Naegleria and acanthamoeba. Naegleria occurring in young adult and who is immunocompetent, physically strong, তা তো হঠাৎ করে জলে গিয়ে ঢুকেছে। বাট acanthamoeba usually immunocompromised patient, which is diabetic, which is older aged, and who is suffering from cancer, who is taking prolonged steroid therapy. So in those immunocompromised patient, it is more seen, that is acanthamoeba infection. But contact contact lens, it will not cause keratitis in immunosuppressed patient. In any immunocompetent patient may develop keratitis by contaminated contact lens if he is healthy. Not immunosuppression is required here. And here is, in previous case there is neutrophil preponderance, here is lymphocytic preponderance. This is a chronic case, but that was acute. As there is brain involvement, so there is confusion, dizziness, nausea, headache, stiffness, and some seizures and hemiplegia. Diagnosis, as meningeal involvement, you have to take CSF. So in CSF, under microscope, you can see the trophozoite form. So this is the trophozoite form. Occasionally, cyst can be seen. And in brain biopsy with hematoxylin and eosin stain, you can see the cyst. Culture same non-nutrient agar, and temperature is not 37, here is 30 degrees centigrade. And molecular methods and using, that is CT scan, MRI also done. Treatment, unfortunately there is also no therapies. Same thing, diagnosis হওয়ার আগেই পেশেন্ট মারা যায়, মানে থেরাপি আর দেবেই, ব্রেন ইনভলভমেন্ট হলে তো ডায়াগনোসিস হতে লেট হলেই পেশেন্ট মারা যাবে। ইফ পেশেন্ট সার্ভাইভস, তুমি যদি তাড়াতাড়ি ডায়াগনোসিস করতে পারো, দেন ইউ ক্যান ইউজ combination therapy, that is pentamidine and azole, sulfonamide and flucytosine. This is the comparative study. Next, Balamuthia mandrillaris. It is also doing same meningeal or brain involvement, that is gay, granular, amoebic encephalitis. It has also trophozoite and cyst form. So only flagellated form is in Naegleria, but other two has no flagellated form, only trophozoite and cyst form. And what is the point to diagnose? That it has 3-layered cyst wall.
আগেরটা বলেছিলাম bilayer, outer layer is wrinkled, here 3-layered cyst wall. Okay. এই আটকে যাচ্ছে কেন? So this is the picture. 3-layered, you can see. Endocyst. One layer is trophozoite and this is cyst. So lab analysis, CSF, if you take CSF under microscope, you will find trophozoite and cyst, and cyst, you know, it has tri-layered cyst wall. Culture on cell lines but not on agar plate. Cell lines, mind that. Virus কিসে কালচার করা হয়? কোনো নন লিভিং মিডিয়ায় ভাইরাস কালচার করা যায় না। ম্যাকন কিস আগার এতে কিন্তু ভাইরাস কালচার করা যায় না। ভাইরাসের জন্য কিসে কালচার করে? Living, that is cell line, but this is also cultured in cell line. This is a peculiarity. তোমাদের পড়ার সময় সবসময় কম্পারেটিভ স্টাডি করে পড়তে হবে যে এটাই কি আছে এটাই কি নেই, নাহলে মনে রাখতে পারবে না। ঠিক আছে, তাহলে এটাই কি মনে রাখা? ইট ইজ কালচার্ড ইন সেল লাইন, নট ইন দ্য মিডিয়া। ওকে, treatment, multi-drug therapy, combination of just like previous, pentamidine, azithromycin, fluconazole, amphotericin and miltefosine. Recently another one is discovered, free living amoeba, that is sapinia. আমি তিনটে বললাম, এগুলো অনেক দিন ধরেই আছে আমরা সবাই জানি, but recently discovered this third one which is called sapinia. And one confirmed case of sapinia documented while the pathogenicity of sapinia is unknown. একটা ডিসকভার করা গেছে ফ্রি লিভিং অ্যামিবা, কিন্তু প্যাথোজেনিসিটি এখনো আন্ডার ট্রায়াল, পুরোপুরি জানা যায়নি। এর একটা ডিফারেন্স আছে, আমি বললাম সবসময় কম্পেয়ার করে জানতে হয়। এটা কি? বাই নিউক্লিয়েটেড, এর ট্রোফোজয়েটেও দুটো নিউক্লিয়াস, সিস্টেও দুটো নিউক্লিয়াস। ওকে, এটা মনে রাখতে হবে। এটা কি? ট্রোফোজয়েট হ্যাজ 2 nuclei and cyst also, so binucleated, both trophozoite and cyst. Naegleria holo now a bit intestinal flagellate, very common, you know. Giardia lamblia তোমরা জানো, এনটাইমিবা হিস্টোলাইটিকা তোমরা জানোই, যেটা অ্যামিবিয়াসিস করে। নেক্সট ওয়ান ইজ জিয়ার্ডিয়া ল্যামলিয়া। কি করছে? জিয়ার্ডিয়াসিস। জিয়ার্ডিয়াসিস কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? কালকে প্র্যাকটিক্যাল যারা করেছে তারা জানো কোথায় থাকে। ইন্টেস্টিনের ডিওডিনামে থাকে। ঠিক আছে, মেইনলি ইন দ্য ডিওডিনাম অর আপার জেজুনাম। এটা কি করে? ইট হ্যাজ সাকার, ভেন্ট্রাল সাকার। সাকার দিয়ে ডিওডিনামের পুরো ওয়ালটা একদম দেওয়ালে যেমন ঘুটে দেয়, সেইভাবে পুরো ওয়াল মিউকাস এরিয়াটা পুরোটা কভার থাকে এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে। ফলে কি হয়? ইট হ্যাম্পার্স অ্যাবজর্পশন। যদি ইন্টেস্টাইন ওয়াল থেকে অ্যাবজর্ব করে তো ফুড ম্যাটেরিয়াল সব কিছু, এখন সেটা যদি পুরো কোনো ব্যাকটেরিয়া বা প্যারাসাইট দিয়ে পুরো ওয়ালটা আটকে দিয়ে রাখে পোস্টার লাগানোর মতো, তাহলে সেখান থেকে অ্যাবজর্পশন হবে না। সো নো অ্যাবজর্পশন অফ ফ্যাট, তাহলে কি ফ্যাটগুলো স্টুল দিয়ে বেরিয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড ফ্যাটি ডায়রিয়া অর স্টিয়াটোরিয়া। স্টিয়াটোরিয়া। আর কি হবে না? ইট উইল হ্যাম্পার অ্যাবজর্পশন অফ ভিটামিনস। ভিটামিন অ্যাবজর্পশনে হেল্প, ইট উইল হ্যাম্পার, করতে দেবে না। সো পেশেন্ট উইল সাফার ফ্রম ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড
It will hamper absorption of iron. ঠিক আছে, তাহলে এইগুলো করবে, তাতে কি হয়, পেশেন্টের পেইন অ্যাবডোমেন, malabsorption syndrome, and fatty diarrhea, and this is a chronic case, nausea, vomiting, etc. But this is very common. GRDS is ভীষণ common as it is entering through contaminated food and drinks. আমরা তো বাইরে থেকে খাবার টাবার সবসময় খাই, সো এভরি চান্স অফ জিআরডিএসিস। বাচ্চাদের বেশি হয়, কারণ বাচ্চারা বাইরে খাওয়া বা হাত না ধুয়ে খাওয়া এগুলো খুব বেশি করে, সো ইট ইজ ভেরি কমন। নাও জিআরডিএসিস peculiarly how it is discovered, তোমরা জানো অ্যান্টনি ভন লিওনহফ, তোমরা নাম শুনেছ, হ্যাঁ, লেন্স আবিষ্কার করেছেন। উনি ফার্স্ট নিজের স্টুলে আন্ডার মাইক্রোস্কোপ ফার্স্ট জিআরডিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। কীরকম সায়েন্টিস্ট দেখো কিভাবে তারা অ্যানালিসিস করে। নিজের প্রবলেম হয়েছে পেটে, শ্বাস স্টুল নিয়ে নিজেই আন্ডার মাইক্রো, তখন উনি লেন্স আবিষ্কার করছিলেন, তোমরা জানো। আন্ডার মাইক্রোস্কোপ দেখলেন কিছু মুভ করছে, ফ্ল্যাজেলেটেড, দ্যাট ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই অ্যান্টনি ভন লিওনহফ। জিআরডিয়া উনি ফার্স্ট দেখেছিলেন। ঠিক আছে, মনে থাকবে এটা, ঠিক আছে। বাট লেটার Dr. F. Lamb and Professor A. Giard also helped in diagnosis, so it is called Giardia lamblia. Okay, অ্যান্টনি ভন লিওনহফের নাম আর রইল না, এদের নাম রয়ে গেল Giardia lamblia. Okay. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তুমি আমেরিকা গেলেও জিআরডিএসিস পাবে, ইন্ডিয়ায় তো পাবেই, সব জায়গাতেই আছে, সব মানুষই সাফার করছে। ঠিক আছে, ছবি দেখে রাখো, কালকে প্র্যাকটিক্যাল যাদের ছিল তারা জানে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য ট্রোফোজয়েড ফর্ম, পিয়ার শেপেড অর হার্ট শেপেড, অ্যান্ড দেয়ার বড় বড় দুটো চোখের মতো নিউক্লিয়াস। ছবিটা আঁকতেই হবে। তোমাদের বারে বারে বলি, যখন যা আনসার করবে ইউ মাস্ট ড্র এ ডায়াগ্রাম অ্যান্ড ইট উইল ক্যারি মোর মার্কস। একটা যদি লিখতেও না পারো, একটা ছবি থাকলেও বুঝবো যে সে জানে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য Giardia trophozoite form, and these are 2 nuclei and 8 flagella, 4 pairs of flagella আছে, and this is axonomy, and this is the parabasal body, দুটো দুটো গোল গোল দেখছো, parabasal body. This is the side view, এটা ভেন্ট্রাল ভিউ, এটা হচ্ছে সাকার। এই সাকার দিয়ে এই ডিউডামের গায়ে আটকে আটকে থাকে পরপর 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 লাইন দিয়ে, পুরো মিউকাস মেমব্রেনটা কভার থাকে বাই দিস জিআরডিয়া। And this is a cyst form. Cyst কি 4 nucleus, 4 nuclei, and this is the infective form. Quadrinucleated or 4 nucleated cyst is the infective form. Host is only one host, human হয়, animal কারো হবে না। And cyst are the infective form. Pathogenic form, trophozoites adhere to the duodenal mucosa, cause disruption of the intestinal epithelium that leads to increased permeability and malabsorption. Trophozoites do not invade mucosa but feed on mucouses. এটা কিন্তু ইনভেড করে না ইন্টেস্টিনের ভেতরে, জানা যা অ্যাকশন সুপারফিশিয়াল মিউকাস লেয়ারে। ওকে, সেখানে এটা যেহেতু কভার করে থাকছে, সো ইট হ্যাম্পার্স অ্যাবজর্পশন অফ দ্য food products. That means I have already told fat and vitamins and irons. It hamper absorption of these important food materials. So malabsorption may be various types. There is steatorrhea, leads to foul smelling, profuse frothy diarrhea. Absorption of vitamin A, vitamin B12 and iron, protein losing enteropathy also.
So there may be acute giardiasis, sometimes asymptomatic, that means carrier. যার নিজের কোনো ফিলিংস নেই সে act as carrier. Laboratory diagnosis, stool as it passing through the feces. So examination of feces or stool which will show trophozoite and cyst form. So gold standard is examination of the feces under microscope. Pus cells and blood never be seen in stool. GRDA te tumi pus cell ba RBC pabe na. Keep it in mind. Jodi pao ki bhabbe there is associated other infection. Okay. Laboratory diagnosis, entero test or sting test. এটা দেখে রাখো স্ট্রিং টেস্ট দিস ইজ জিলেটিন ক্যাপসুল একটা জিলেটিন ক্যাপসুল হুইচ হ্যাজ ওয়ান স্ট্রিং প্লাস্টিক স্ট্রিং on one side another side has an weight পেশেন্টকে বলা হয় এটা সোয়ালো করতে আর যে স্ট্রিংটা চিকে এখানে স্ট্র্যাপিং করে রাখা হয় আটকে রাখা হয় তাহলে তো পেটে চলে যাবে ঠিক আছে এখান দিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে আর ক্যাপসুল জিলেটিন ক্যাপসুলটা সোয়ালো করবে কতদূর সেটা যেহেতু ইট হ্যাজ অন ওয়েট সেই ভারে সেটা যাবে গিয়ে ডিউরেনের মধ্যে রিচ করবে ওকে অ্যান্ড ইট উইল কেপ্ট দেয়ার 4 to 6 hours ডিউরেনামে ইফ দেয়ার আর জিয়ার্ডিয়া ইট উইল কভার অন দ্য ক্যাপসুল তারপরে ক্যাপসুলটা আস্তে আস্তে বার করে আনা হবে দেন উই ক্যান সি দ্য জিয়ার্ডিয়া অন দ্য ক্যাপসুল ওকে very common and easy method কিন্তু সব জায়গায় করা হয় না আমরা স্টুল থেকেই দেখি but this is gelatin capsule for lab diagnosis you have to write this entero test it is also called entero test saline mount and iodine mount can be done and seen under microscope saline mount we can see this cyst and also ট্রোফোজয়েড যখন যাবে কেমন বলো তো ফলিং লিফ গাছের থেকে যেমন পাতা আস্তে আস্তে পড়ে ঠিক সেরকম মনে হবে ট্রোফোজয়েডগুলো মুভ করছে অ্যান্ড ইউ ক্যান সি অলসো দ্য সিস্ট হ্যাজ 4 নিউক্লিয়াস 4টে নিউক্লিয়াস দেখেই বুঝবে এটা সিস্ট ওভাল আর রাউন্ড শেপের ভীষণ কমনলি এটা আমরা দেখতে পাই ইন স্টুল সো দিস ইজ সিস্ট অ্যান্ড দিস ইজ ট্রোফোজয়েড পিয়ার শেপের ট্রোফোজয়েড ফর্ম This is saline mount and front view and these are the other staining method GMs are stained and laboratory diagnosis other is সব কিছুই তোমরা জানো antigen detection করা হয় and antibody detection করা হয় antigen I have told always go for ELISA so antigen detection in stool corpro antigen by ELISA and direct fluorescent antibody test DFA rapid ICT immunochromatographic test which will help diagnosis of the antigen of giardia antibody detection indirect fluorescent antibody IFA and ELISA you must have to write during lab diagnosis লিখতেই হবে culture axonic media that is diamonds media মনে থাকবে diamonds media giardia কিসে কালচার করা হয় diamonds media molecular method PCR you have to write radiographic fluoroscopy x-ray after barium meal ট্রিটমেন্ট সবাই এমনিই কিনে খায় মেট্রোনিডাজল ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না স্টুল টেস্টও করতে হয় না মেট্রোনিডাজল এমনিই খায় ঠিক আছে সো মেট্রোনিডাজল আর টিনিডাজল ইজ বেস্ট ড্রাগ অফ চয়েস তবে কারো কারো মেটালিক টেস্ট হয় একটু নশিয়া মতো হয় বাট ইট ইজ ড্রাগ অফ চয়েস and metronidazole furazolidine also and in case of pregnancy তে metronidazole দেওয়া হয় না কি দেওয়া হয় প্যারামোমাইসিন
So paromomycin can be given in pregnancy. prolonged therapy 21 days কারো কারো এমনি 7 দিন ট্রিটমেন্টে যায় না তাদের prolonged therapy that means 3 weeks 21 দিন অবধি ট্রিটমেন্ট করা হয় no vaccine is available so prevention is that is food and personal hygiene that is proper hand washing boiling and filtering of potentially contaminated water treatment of asymptomatic carrierই বেশি যে ডিজিজটা স্প্রেড করে and no vaccine is available vaccine কোনো দরকার হয় না টিনেডাজল খেলেই তো সেরে যাবে so this is all thank you তো পপুলেশন তখন ইনক্রিজ করে অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম বার্থ রেট স্লোজ ডাউন বার্থ রেট স্লো ডাউন করে ডেথ রেটটা ইনক্রিজ করে যায় দ্য পপুলেশন গ্রোথ ইজ স্টিল হ্যাপেনিং বাট ইট ইজ ডিক্লাইনিং আর আলটিমেটলি দুটোই ডেথ রেটটাও স্লো করে যায় পপুলেশন আবার স্ট্যাটিক হয়ে যায় সো হোয়াট এভার দ্য পপুলেশন ডেমোগ্রাফিক যদি দেখবে যদি এক্স অ্যাক্সিসে তুমি দেখো যে দ্য নাম্বার অফ পপুলেশন বা মেল অ্যান্ড ফিমেল অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিসে দেখো হচ্ছে যে এজ গ্রুপ তোমাদের পপুলেশন যেমন ডেমোগ্রাফিক ট্রেন্ড সেই অনুযায়ী দেখবে এটা যদি ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ বেশি হয় আর ওল্ডার এজ গ্রুপ কম হয় তাহলে এটা পিরামিড শেপের একটা গ্রাফ ফর্ম হবে সেটা হচ্ছে ইয়াং পপুলেশনের জন্য ইন্ডিয়া এককালে ওরকম পিরামিড শেপ ছিল এখন অনেক ডেভেলপিং নেশনস কি আফ্রিকান কান্ট্রিজটা ওরকম পিরামিড আছে ইন্ডিয়াতে কি হচ্ছে এখন ইয়াং টু মিডল এজ পপুলেশন বেশি আসছে তো অ্যাজ দ্য পপুলেশন এজেস কি হয় যে মাঝখানে বাল্জ আসতে স্টার্ট করে গ্রাফটা ওকে আর আলটিমেটলি ওটা ইনভার্ট হয়ে যায় ইন সাচ কান্ট্রিজ যেখানে পপুলেশন ইজ ডিক্লাইনিং এরকম যে কোনো কান্ট্রিজ আছে তো দিস আর অল দ্য ডেমোগ্রাফিক ট্রেন্ডস তো থিওরিটিক্যাল পার্টটা হচ্ছে ওইটা এবারে তুমি প্র্যাকটিক্যালি যদি তুমি জানতে চাও যে একটা পপুলেশনের ডেমোগ্রাফি কীরকম আছে পপুলেশনের স্ট্যাটাস কীরকম হোয়াট ইজ দ্য হেলথ স্ট্যাটাস অফ দ্যাট পপুলেশন সো দেয়ার আর সাম প্যারামিটার্স দ্যাট উই ইউজ ইন ডিটারমাইনিং দ্য ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স দুটোর নাম যেমন বললাম এক্ষুনি বার্থ রেট অ্যান্ড ডেথ রেট ওকে সো রেট জানার আগে বার্থ রেট ডেথ রেট জানার আগে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ আ রেট ফার্স্ট রেট কাকে বলবো রেশিও কাকে বলবো প্রপোর্শন কাকে বলবো নাও এভরিথিং ক্যান বি টার্মড অ্যাজ আ রেশিও ওকে এভরিথিং ক্যান বি টার্মড ইনিশিয়ালি অ্যাজ আ রেশিও everything can be termed initially as a ratio ratio মানে কি এখানে বলছে একটা হেলথ ইভেন্ট কম্পেয়ার টু another health event that is ratio as one number divided by another of the form a and b so ratio মানে হচ্ছে a by b যেখানে a is just one number of health events b হচ্ছে another number of health events for example the number of maternal deaths divided by number of live births দুটোর মধ্যে সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই দুটো আলাদা হেলথ ইভেন্টস so that is a ratio now ratio can be like of two types একটা হচ্ছে proportion সেটা হচ্ছে proportion মানে কি it is a ratio in which the numerator is a subset of the denominator okay so it is a relative frequency মানে এখানে যেমন এক্সাম্পল বলছে a divided by a plus b মানে this numerator is a part of the denominator মানে ফর এক্সাম্পল যে যতজনের মধ্যে ডিজিজ হয়েছে তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে ওকে যতজনের মধ্যে ডিজিজ হয়েছে তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে বা যতজন মারা গেছে তাদের মধ্যে কতজন কোনো পার্টিকুলার ডিজিজ ফর এক্সাম্পল টিবির জন্য মারা গেছে কি ইনজুরি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে among total number of deaths so যখন the numerator is a subset of the denominator then that is called a proportion this is proportion so this can be expressed as like percentage এটা এক্সপ্রেস করা যেতে পারে যে এত পার্সেন্ট লোক রোড ট্রাফিক ইনজুরিতে মরেছে আউট অফ দ্য টোটাল নাম্বার অফ মর্টালিটি টোটাল নাম্বার অফ ডেড পিপল রেশিও কি করে এক্সপ্রেস করে usually it is expressed as per 1000 unit of a denominator per 1000 like birds for example or per 1000 population
এটসেট্রা। রেশিওর একটা প্রপোর্শন হলো, আরেকটা হচ্ছে রেট। রেট ইজ আ রেশিও ইন দ্য ফর্ম অফ দিস, যেটা লেখা আছে যেখানে নিউমারেটর হচ্ছে দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইভেন্টস ডিউরিং আ সার্টেন টাইম পিরিয়ড অ্যান্ড দ্য ডিনোমিনেটর ইজ আ নাম্বার অ্যাট রিস্ক অফ দ্য ইভেন্ট ডিউরিং দ্য টাইম পিরিয়ড। মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এতটা পপুলেশন আছে ডিনোমিনেটরে, বা এতটা পপুলেশন আছে বাচ্চার যারা ভ্যাকসিনেটেড নয় ফর এক্সাম্পল, তারা অ্যাট রিস্ক অফ কন্ট্রাক্টিং আ স্পেসিফিক ডিজিজ। আর তাদের মধ্যে আর সেই একই পিরিয়ড অফ টাইমে কতজন সেই ডিজিজটাকে কন্ট্রাক্ট করেছে, নট নেসেসারিলি যে এটা সাবসেট। হয়তো অ্যাট রিস্ক পপুলেশন সেই বছরে একটা আছে, এর মধ্যে নতুন আছে, পুরনো আছে, সব রকম পপুলেশন আছে। আর এটা হচ্ছে this is not part of the denominator per se, but not all of the numerator is a part of the denominator. Some are part of the denominator, some are maybe part of some previous time, আগেরকার টাইমে থেকে আছে ওরা, তাদের মধ্যে ডিজিজটা এখন আছে, ঠিক আছে। So the frequency of events during a certain time period divided by the number of the event during a time period. For example, infant mortality rate. Infant mortality rate মধ্যে নিচে কি আছে? The number of live births, denominator এ উপরে আছে the number of infant deaths. এবারে সেই বছরে যতজন লাইভ বার্থ হয়েছে, যতজন জন্মেছে, তারা সবাই ইনফ্যান্ট এজ গ্রুপের মধ্যে পড়ছে। ইনফ্যান্ট মানে লেস দেন 1 year, উইদিন 1 year যারা তাদের ইনফ্যান্ট বলে। তো ইনফ্যান্ট মানে তারা যারা লাইভ বার্থ হয়েছে, আর সেটাকে যদি তুমি উপরে লেখো যে the number of infant deaths, so some of the infants are falling in that number of live births, some of the infants are from the previous year, that can also happen, but it is a সেটাকে বলা হচ্ছে রেট। So the frequency of events during a certain time period compared to the number at risk, মানে ডিনোমিনেটরে at risk population হবে, and numerator হচ্ছে the frequency of the events. So that is a rate. So it is a little different than proportion. That is proportion পুরোপুরি numerator এটা subset of the denominator, রেটে সেরকম নয়। রেটে হচ্ছে at risk population এর কম্প্যারিজনে কতগুলো ইভেন্ট হয়েছে, that is the rate. Okay, rate is expressed as per 1000 population বা live births whatever. So these are the terminologies. First of all, you have to be very clear about the terminologies कि काके আমরা rate বলবো, কাকে proportion বলবো, কাকে ratio বলবো। আর যদি নিউমারেটর ডিনোমিনেটরের মধ্যে কোনো সম্পর্কই নেই, দেন সেটাকে পিওর রেশিও বলবো। যেমন ম্যাটারনাল ডেথস অ্যান্ড লাইভ বার্থস, কোনো কেউ কারো সাবসেট হতেই পারে না। ওকে, আচ্ছা। And a rate may or may not be a proportion, as you said. যদি পুরোপুরি সাবসেট হয় তাহলে প্রপোর্শন হবে, যদি না হয় তাহলে রেট হবে। সো ফার্স্টলি হচ্ছে বার্থ রেট। Birth rate is the simplest indicator of fertility and is defined as the number of live births per 1000 estimated median population in a given year. তো উপরে হচ্ছে number of live births during that time period during the year divided by the estimated median population. Estimated median population এর মধ্যে যতজন জন্মেছে তারা পড়ছে, কিন্তু সবাই পড়ছে না আর কি। আর মিডিয়ার পপুলেশনের মধ্যে কতজন এমিগ্রেট করছে, ইমিগ্রেট করছে, তো পপুলেশন ক্যান চেঞ্জ উইদিন দ্য ইয়ার। তাই জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন ধরার জন্য মিড ইয়ারে কত পপুলেশন ছিল সেটাকে ধরা হচ্ছে, আর নাম্বার অফ লাইভ বার্থস ডিউরিং দ্য ইয়ার। সো দিস ইজ দি বার্থ রেট। A birth rate is an unsatisfactory measure of fertility because the total population is not exposed to childbearing. Therefore, it does not give a true idea of the fertility of the population. তো এটা ঠিক প্রপোর্শন হতে পারছে না, কারণ মিডিয়ার পপুলেশনের মধ্যে নট এভরিওয়ান ইজ এক্সপোজ টু চাইল্ড বার্থ। ওকে, সো প্রপোর্শন হতে পারছে না, তাই জন্য এটা রেট বলছে। সেকেন্ডলি এটা বলছে যে এটা ক্রুড বার্থ রেট, আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি ফার্টিলিটি এটা ইন্ডিকেট করতে পারছে না। ফার্টিলিটি ইন্ডিকেট করতে গেলে কি বলতে হবে, যে যতজন ফার্টাইল তাদের মধ্যে কতজনের লাইভ বার্থ হয়েছে, সেটা হলে ট্রু ফার্টিলিটি ইন্ডিকেটর হয়। সো বাট দিস ইজ জাস্ট আ ক্রুড বার্থ রেট টু সি, যে এটা দেখার জন্য যে কান্ট্রিতে বার্থ রেটটা কম না বেশি, এরকম বার্থ কম হচ্ছে না বেশি হচ্ছে।
So this is like an crude rate, unsatisfactory kind of indicator. This is birth rate. তো মনে রাখবে লাইভ বার্ডস ডিভাইডেড বাই নাম্বার এস্টিমেটেড মিডিয়ার পপুলেশন। লাইভ বার্ড কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ লাইভ বার্ড? এনিওয়ান ক্যান টেল লাইভ বার্ড মানে কি? হোয়াট ইজ লাইভ বার্ড? কেউ গেস করো। ডেড বেবি না হওয়া, গুড। সো যারা ভায়াবিলিটি ক্রস করেছে অ্যান্ড জন্মেছে অ্যাজ আ লাইভ বেবি, হ্যাঁ দেখো এবার যদি এলাই বেবি জন্মেছে কিন্তু 7 দিনের মধ্যে মারা গেল, মানে পেরিনেটাল ডেথ হলো, ভায়াবিলিটি পিরিয়ড মানে উম্বের মধ্যে 28 উইকসের পর থেকে আমরা বলি ভায়াবল বেবি, আর আফটার বার্থ 7 ডেজ অবধি, এর মধ্যে যদি ডেথ হয় মানে ভায়াবিলিটি পিরিয়ড শুরু হওয়া থেকে জন্মের 7 দিনের মধ্যে যদি ডেথ হয় সেটাকে পেরিনেটাল মর্টালিটি বলে, PERI, পেরিনেটাল মর্টালিটি। মানে ন্যাটাল মানে বার্থ, তো ন্যাটাল ওই বার্থের আশেপাশের টাইমটা যদি ডেথ হয় সেটাকে বলে পেরিনেটাল মর্টালিটি। পেরিনেটাল মর্টালিটি যদি হয় বাচ্চার, ইফ দ্য চাইল্ড ইজ ডাইং আফটার ডেথ উইদিন 7 days of birth, still that child is counted as a live birth, এটা মনে রাখবে। ওকে, শুধুমাত্র যদি সে স্টিল বার্থ হয়ে জন্মায় বা বাচ্চা যদি অ্যাবর্শন আলাদা হিসাব, ঠিক আছে, অ্যাবর্শন মানে হচ্ছে 28 উইকসের আগে, তো ভায়াবিলিটি পিরিয়ড সেটা আসছেই না। ভায়াবিলিটি পিরিয়ডের পরে উইদিন দ্য উম যদি ডেথ হয় তাহলে বাচ্চা স্টিল বার্থ হয়ে বেরোবে। তো স্টিল বার্থ ছাড়া যে কোনো বার্থকে বাচ্চা জন্মেছে অ্যালাইভ হয়, ব্রিথ করছে, ক্রাই করছে, মানে লাইভ বার্থ, দ্যাট ইজ লাইভ বার্থ। সে যদি 7 দিনের মধ্যে মারাও যায়, 24 ঘন্টার মধ্যেও মারা যায়, দ্যাট ইজ স্টিল কনসিডার্ড অ্যাজ আ লাইভ বার্থ। ওকে, এটা মাথায় রাখবে। সো দিস ইজ লাইভ বার্থস, স্টিল বার্থকে এখানে এক্সক্লুড করে দেওয়া হচ্ছে। Next comes the crude death rate. So the simplest measure of mortality is a crude death rate. It is defined as a number of deaths per 1000 estimated median population in 1 year in a given place. It measures the rate at which the deaths are occurring from previous causes in a given population during a specified period. Various causes. মানে মিডিয়ার পপুলেশনের মধ্যে কতগুলো ডেথ হচ্ছে, রাইট, কতগুলো ডেথ হচ্ছে। তো ফর্মুলাটা অনেকটাই সেম, শুধু দ্য নিউমারেটরে আছে নাম্বার অফ ডেথস ডিউরিং দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ার ডিভাইডেড বাই ওই ইয়ারের মিডিয়ার পপুলেশন। বাট দ্য ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু রেকগনাইজ দ্যাট দ্য ক্রুড ডেথ রেট সামারাইজেস দি এফেক্ট অফ 2 ফ্যাক্টরস। একটা হচ্ছে পপুলেশন কম্পোজিশন, আরেকটা হচ্ছে এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটস। পপুলেশন কম্পোজিশন মানে হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ার পপুলেশন আর জাপানের পপুলেশনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। জাপানের পপুলেশনে এজেড পপুলেশন বেশি, আমাদের পপুলেশনে ইয়াং পপুলেশন বেশি, তো ডেথ কাদের মধ্যে বেশি হবে? ওদের। তো ঠিক আমাদের ক্রুড ডেথ রেট আর ওদের ক্রুড ডেথ রেট কম্পেয়ার করলে কি সেটা ফেয়ার কম্প্যারিজন হবে? না, হবে না, বিকজ ওদের পপুলেশন কম্পোজিশনই আলাদা, ওদের ডেথ হবেই, বাড়বেই। সো ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্যাট ডিসক্রিমিনেশন, বা ওই যে পপুলেশন কম্পোজিশনের ডিফারেন্স আছে ওটা কোনোভাবে এটা রিমুভ করতে হবে। সো ওয়ান ওয়ে টু রিমুভ দ্যাট ইজ এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটস। মানে তুমি 10 ইয়ারের ইন্টারভালে, ধরো 5 ইয়ার থেকে স্টার্ট করলে 10 ইয়ার ইন্টারভালের একটা গ্যাপ নিয়ে নাও, সেই ইন্টারভাল এজ মানে 5 থেকে 15, দেন 16 থেকে 25, এদের মধ্যে কতগুলো ডেথ হচ্ছে প্রত্যেকটা এজ, আর দুটো কান্ট্রি যদি এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটস নিয়ে কম্পেয়ার করো, দেন দ্যাট বিকামস এ লিটল মোর স্পেসিফিক, যে ঠিক আছে এতজন যে পপুলেশন আছে এজের মধ্যে, এই এজ গ্রুপের মধ্যে, তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হচ্ছে সেটা আমি কম্পেয়ার করবো, সেই ডেথ রেটটাকে কম্পেয়ার করবো, না দ্যাট বিকামস এ লিটল মোর স্পেসিফিক, সেটাকে একটু কম্পেয়ার করা যায়, রাদার দ্যান জাস্ট সামারাইজিং ইট ইন ওয়ান ক্রুড ডেথ রেট। সো ওই জন্য এই দুটো পপুলেশন কম্পোজিশন আর এজ স্পেসিফিক ডেথ রেটস, দিস কাইন্ড অফ মেক্স ইট আ লিটল ডিফিকাল্ট টু compare the two populations crude death rate. There is also one type of that, simplest one. Next ki asche some death rate আসছে, death rate এর মধ্যে এবারে crude death rate এর পরে আমরা একটু স্পেসিফিক হতে চাইছি, সেটা কি, সেটা হচ্ছে
কজ স্পেসিফিক মর্টালিটি রেট বা কজ স্পেসিফিক ডেথ রেট। কজ স্পেসিফিক মর্টালিটি রেট মানে হচ্ছে যে যতজন মারা যাচ্ছে, তো কোনো কোনো কজে কি কোনো এজ গ্রুপের কি কোনো জেন্ডার গ্রুপের তাদের মধ্যে স্পেসিফিক করে আমি বলছি কতজন মারা যাচ্ছে, টু মেক দ্য ক্রুড ডেথ রেট মোর স্পেসিফিক। দ্যাট ইজ যেমন ফর এক্সাম্পল স্পেসিফিক ডেথ রেট ডিউ টু টিউবারকুলোসিস, আমি দেখতে চাইছি টিবির জন্য কতজনের ডেথ হচ্ছে। তো নিউমারেটরি নাম্বার অফ ডেথস ফ্রম টিবি ডিউরিং ওয়ান ক্যালেন্ডার ইয়ার ডিভাইডেড বাই মিডিয়ার পপুলেশন মাল্টিপ্লাইড বাই 1000। তো পার 1000 পপুলেশন কতজনের ডেথ টিউবারকুলোসিস থেকে হচ্ছে, দিস ইজ ওয়ান রেট। জেন্ডারের জন্য বলতে পারো স্পেসিফিক ডেথ রেট ফর মেলস, সেখানে হচ্ছে নাম্বার অফ ডেথস অ্যামং মেলস ডিউরিং আ ক্যালেন্ডার ইয়ার ডিভাইডেড বাই মিডিয়ার পপুলেশন অফ মেলস মাল্টিপ্লাইড বাই 1000। তো এখানে ডিনোমিনেটরটা হয়ে গেল মেলের কত মিডিয়ার পপুলেশন আর নিউমারেটর হয়ে গেল কতজনের মেল ডেথ হচ্ছে। ওকে, এবার টিবির কেন আমি কিছু চেঞ্জ করিনি ডিনোমিনেটরে, বিকজ মিডিয়ার পপুলেশন আই এম অ্যাজিউমিং এভরিওয়ান ইন দ্য কান্ট্রি ইজ এক্সপোজড অ্যাট রিস্ক অফ টিবি, অ্যাট রিস্ক অফ ডেভেলপিং টিবি। রেটের ডিনোমিনেটর কি ছিল, অ্যাট রিস্ক পপুলেশন। তো অ্যাট রিস্ক পপুলেশনের সবাই টিবিতে, তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে, দ্যাট ইজ টিবির ডেথ রেট। মেলসের ডেথ রেট এখানে হচ্ছে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন হচ্ছে মিডিয়ার পপুলেশন অফ মেলস, আর নিউমারেটরে হচ্ছে কতজন ডেথ হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? এইভাবে তুমি বাকিগুলো কোনো এজ গ্রুপের করতে গেলে নাম্বার অফ ডেথস অফ পার্সন এজেড 15 to 20 years ডিভাইডেড বাই মিডিয়ার পপুলেশন অফ পার্সনস এজেড 15 to 20 years। তো নিচে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন, নিউমারেটরে দ্য নাম্বার অফ ডেথস ইন দ্যাট গ্রুপ উইদিন দ্যাট স্পেসিফাইড টাইম পিরিয়ড। এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা, বেসিক ফর্মুলাটা। ডেথ রেট ফর জানুয়ারি, কোনো মান্থের যদি ডেথ রেট বার করতে চাও তাহলে ডেথস ইন জানুয়ারি মাল্টিপ্লাইড বাই 12 ডিভাইডেড বাই মিডিয়ার পপুলেশন। মানে তুমি টোটাল মিডিয়ার পপুলেশন, টোটাল পপুলেশন অফ দ্য ইয়ার যদি নিচে দেখতে চাও তাহলে ওপরে তোমাকে একটা মাসের নাম্বার অফ ডেথস মাল্টিপ্লাইড বাই 12 করতে হবে, তবে গিয়ে তুমি দুটো কম্পেয়ার করতে পারবে, রেট বার করতে পারবে। অ্যান্ড উইকলি ডেথ রেট ওই ইয়ারটাই যদি তুমি নাম্বার অফ উইকস করে নাও মাল্টিপ্লাইড বাই 52 করে নিলে, উইকলি এক উইকে কত মারা গেছে মাল্টিপ্লাইড বাই 52 ডিভাইডেড বাই মিডিয়ার পপুলেশন। সো ইন দিস ওয়ে you can estimate the cause specific mortality rate বা কোনো একটা গ্রুপ স্পেসিফিক মর্টালিটি রেট, যে কোনো গ্রুপের কোনো স্পেসিফিক মর্টালিটি রেট বার করতে গেলে। এটা হলো দ্য কজ স্পেসিফিক মর্টালিটি রেট। তো মানে ফান্ডাটা বুঝেছো, নিচে হচ্ছে অ্যাট রিস্ক পপুলেশন, নিউমারেটর হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ডেথস অর দ্য হেলথ ইভেন্টস দ্যাট ইউ আর মেজারিং। এইভাবে হচ্ছে করতে হবে। মাল্টিপ্লাইড বাই 1000, রেট ইজ অলওয়েজ ক্যালকুলেটেড পার 1000 population or per 1000 live births. Only proportion is said as a percentage, so just keep in mind. এবারে আসছে কিছু proportional mortality from a specific disease. এখানে হচ্ছে proportion এ তাহলে নিচে কি থাকবে, একটা যেটা denominator থাকবে, the numerator should be a subset, whole subset of the denominator. তাহলে ওপরে কি আছে, number of deaths from the specific disease in a year, for example TB divided by total deaths from all causes in that year. মানে ওই ইয়ারে যতজন মারা গেছে তাদের মধ্যে কতজনের টিবি থেকে ডেথ হয়েছে। তো টোটালি একটা সাবসেট অফ দ্য ডিনোমিনেটর, দ্যাট ইজ আ প্রপোর্শন। নাও দ্যাট ইজ এক্সপ্রেসড ইন পার্সেন্টেজ, যে এত পার্সেন্ট লোকের মৃত্যু টিবি থেকে হয়েছে, কি এত পার্সেন্ট লোকের মৃত্যু আরটিএ থেকে হয়েছে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হয়েছে। সো দিস ইজ প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেট। There are very two famous mortality rates, that is one is proportional mortality rate, আরেকটা হচ্ছে তোমরা হয়তো নাম শুনে থাকবে কোভিড এর থ্রু দিয়ে কেস ফ্যাটালিটি রেট। কেস ফ্যাটালিটি, এই ডিজিজের কেস ফ্যাটালিটি কত, দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, উই আর কামিং টু দ্যাট। প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেট মানে হচ্ছে টোটাল মর্টালিটির মধ্যে কত প্রপোর্শন ওই স্পেসিফিক ডিজিজ থেকে মারা গেছে, দ্যাট ইজ সেম ভাবেই যদি তুমি করতে থাকো তাহলে আন্ডার 5 প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেট, মানে টোটাল নাম্বার অফ ডেথস এর মধ্যে কতজন আন্ডার 5 চাইল্ড মারা গেছে। আবার প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেট ফর এজড 50 ইয়ার্স এন্ড অ্যাবাভ, টোটাল মর্টালিটির মধ্যে টোটাল ডেথস অফ অল এজ গ্রুপস এর মধ্যে কতজন ডেথস হয়েছে অফ পারসনস এজড 50 ইয়ার্স এন্ড অ্যাবাভ। এভরিথিং ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ পার্সেন্টেজ, রাইট? সো দিস ইজ প্রপোর্শন আর প্রপোর্শন মর্টালিটি রেট। রেট দেখলাম, প্রপোর্শন দেখলাম, আরো কিছু আছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে তোমার দুখানা দেখিয়েছে, এটা এক্সাম্পল।
দেখতে পাচ্ছ দ্য লিডিং 10 কজেস অফ ডেথ 25 to 44 ইয়ার্স অল রেসেস ইন দ্য ইউএস। এখানে কি দেখাচ্ছে যে 10খানা কজেস অফ ডেথ দিয়েছে, নাম্বার অফ ডেথস দিয়েছে, আর এখানে অল কজেসে কতগুলো ডেথস হচ্ছে, অ্যারাউন্ড 1,50,000। প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেশিও বা যাই হোক, প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেশিও, এটা কি করে ক্যালকুলেট হচ্ছে, টোটাল মর্টালিটির মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছে। তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে 17.8% হচ্ছে। এগুলো করলে তো টোটাল 100% মতন আসতে পারে আর কি, তুমি যদি সবকটাকে দেখো। তাহলে 26,554 আউট অফ 1,48,000 এটা যদি করো তাহলে আসছে হচ্ছে 17.8%। That is proportional mortality ratio. Now cause specific death rate per 100,000. Cause specific death rate per 100,000 মানে this cause divided by the median population, মানে এই যে পপুলেশনটা দেওয়া আছে 83 lakhs, তো তুমি যদি 26,000 deaths divided by median population করো তবে গিয়ে cause specific death rate per 100,000 population আসছে। মানে এখানে হ্যাঁ 100,000, এখানে 1000 এর জায়গায় পার 100,000 পপুলেশন মানে পার মাল্টিপ্লাইড বাই 100,000 করেছে, তো এখানে আসছে 31.7। তো ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস টু আর ক্লিয়ারলি ডিফারেন্ট, ওয়ান ইজ আ প্রপোর্শনাল মর্টালিটি অ্যান্ড ওয়ান ইজ ই কজ স্পেসিফিক ডেথ রেট। এখানে ডিনোমিনেটরটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ডেথস, এখানে ডিনোমিনেটর হচ্ছে মিডিয়ান পপুলেশন। বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ দ্য ডেথ রেট স্টিল নাও। এটা একটা এক্সাম্পল। এখনো পর্যন্ত কোনো কনফিউশন অ্যাবাউট এনি রেটস অফ প্রপোর্শন? এবারে আসছে হচ্ছে এটা রেশিও, এটাকে নাম বলা হয় কেস ফ্যাটালিটি রেট, বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ রেশিও। টোটাল নাম্বার অফ ডেথস ডিউ টু আ পার্টিকুলার ডিজিজ divided by total number of cases due to the same disease. It is basically a proportion only, ratio that is a proportion, but কেন রেট বলা হয় এটা হয়তো কোনো পুরনো টার্মিনোলজি, ওটাকে এখন ওভাবেই বলা হয়। নিচে ডিনোমিনেটরে হচ্ছে ওই টাইম পিরিয়ডে কতগুলো কেস হয়েছে, ওপরে হচ্ছে ওই কেসেসের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে, among those cases কতজনের ডেথ হয়েছে। তো নাম্বার অফ ডেথস ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ কেসেস ডিউ টু দ্য সেম ডিজিজ multiplied by 100. This is different from proportional mortality in the sense যে নিচে হচ্ছে proportional mortality total number of deaths আছে, এখানে হচ্ছে the number of cases, একটা ডিজিজের নাম্বার অফ কেসেসের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে। আর সেই সেম পিরিয়ড অফ টাইমে, এটা অ্যাকিউট পিরিয়ড অফ টাইমে, ছোট পিরিয়ড অফ টাইমে, ফর এক্সাম্পল একটা ডিজিজের আউটব্রেক হয়েছে, ধরো ম্যালেরিয়ার আউটব্রেক হলো কি ডেঙ্গুর আউটব্রেক হলো একটা রিজিয়নে, সেখানে এতগুলো কেসেস হসপিটালে হয়েছে, তাদের মধ্যে কতজন মারা গেছে, সেটাকে বলবো আমরা কেস ফ্যাটালিটি রেট। এই কোভিড এতজনের ধরা পড়েছে, ডায়াগনোস হয়েছে, তাদের মধ্যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সেটাকে বলে কেস ফ্যাটালিটি রেট। তো কত পার্সেন্ট কেস ফ্যাটালিটি রেট, যত তার নাম্বার অফ ডেথস বাড়বে তত তার কেস ফ্যাটালিটি রেট বেশি, মানে যে ডিজিজ থেকে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা কত বেশি, কত ভিরুলেন্ট বা কত ডেঞ্জারাস সে ডিজিজটা, সেটার মেজার হচ্ছে কেস ফ্যাটালিটি রেট। সো this is how it is different from the proportional mortality. So just keep this in mind when someone says the case fatality rate of a disease, you will know যে যতজনের ডিজিজ হয়েছে তাদের মধ্যে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, that is case fatality rate, as opposed to proportional mortality rate মানে total number of mortality deaths এর মধ্যে কতজনের ওই কারণের জন্য ডেথ হয়েছে। This is the different, সেখানে সেটাই লেখা আছে, as duration of the disease of increased lengthens, a person becomes increasingly likely to die of causes that are not associated with a specified disease. Now একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যদি একটা ডিজিজ ধরো একটা লং টার্ম ডিজিজ যদি সে লেনদেন হতে থাকে, সেই ডিজিজটাতে সাফার করছে, দেন যত টাইম পিরিয়ড ইনক্রিজ করবে সম্ভাবনা বেড়ে যায় কিসের, যে দ্য পার্সন উইল ডাই ডিউ টু সাম আদার কজ, হ্যাঁ, নট ফ্রম দ্যাট পার্টিকুলার ডিজিজ বাট ডিউ টু সাম আদার কজ। If death from another cause is inadvertently counted in the numerator, the case fatality rate will be overestimated. মানে যতজনের ডিজিজ হয়েছে, ফর এক্সাম্পল কেস ফ্যাটালিটি রেট ইউ ক্যানট সি অফ লং টার্ম ডিজিজ লাইক মেবি ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন, সেগুলো কি যতজন ডায়াবেটিক কেসেস ধরা পড়েছে এই টাইম পিরিয়ডের মধ্যে তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হয়েছে। এবার ডায়াবেটিস যাদের ধরা পড়েছে হতে পারে তাদের মধ্যে ডেথ যাদের হয়েছে তাদের
অন্য কোনো কারণেই ম্যাক্সিমাম ডেথস হতে পারে, হয়তো হার্ট ফেল করে মারা গেছে, কি রোড ট্রাফিক হয়ে মারা গেছে, কি অন্য কিছু হয়ে মারা গেছে, স্ট্রোক হয়ে মারা গেছে, মানে ডায়াবেটিসের জন্যই এক্স্যাক্টলি মারা গেছে সেটা তুমি এস্টিমেট করতে পারবে না। বাট ইফ ইউ কাউন্ট দোজ কেসেস দ্য নিউমারেটর, কেস ফ্যাটালিটি রেট বেড়ে যাবে, ওভার এস্টিমেট হয়ে যাবে। Now again, if the death was caused by the disease in question but was not included in the numerator, the case fatality rate will be underestimated. মানে কি, মানে ধরো ডিজিজটা তার হয়েছে ধরো 10 বছর আগে, 10 বছর পরে মারা গেছে, তুমি সেটাকে ইনক্লুড করতে পারোনি যখন কেস ফ্যাটালিটি রেট ক্যালকুলেট করছিলে। সেই পিরিয়ডে তুমি তো সেই বছরটার পরে দেখছো যে আগের বছরে কত ডায়াবেটিস হয়েছে, এবারে তার জন্য ডেথ যদি 10 বছর পরে হয়, তুমি তো তাকে এখনই ইনক্লুড করতে পারছো না, তো সেটা তোমার ইনক্লুড হচ্ছে না নিউমারেটরে, ফলে কি হচ্ছে, দ্য কেস ফ্যাটালিটি রেট উইল বি আন্ডার এস্টিমেটেড। তো ফর লং টার্ম ডিজিজেস কেস ফ্যাটালিটি রেট ইউ ক্যানট ইউজ, ফর শর্ট টার্ম অ্যাকিউট ডিজিজ অনলি, মানে ইনফেকশুয়াস আউটব্রেক টাইপ অফ কন্ডিশনসেই অনলি ইউ ক্যান ইউজ, এপিডেমিক প্যান্ডেমিক এরকম কেসে তুমি ইউজ করতে পারো, নট ইন কেস অফ লং টার্ম নন কমিউনিকেবল ডিজিজ লাইক ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন. So these difficulties explain why case fatality rates tend to be used for acute infectious disease or diseases with shorter duration rather than for chronic diseases or diseases with relatively longer duration. So case fatality rate কোথায় ইউজ করবে সেটা হচ্ছে দেখতে হবে। কেস ফ্যাটালিটি রেট এটা কেন পড়ানো হচ্ছে, বিকজ ডিজিজের যত তোমার কেস ফ্যাটালিটি রেট বেশি থাকবে সেই ডিজিজের প্রতি তোমার তত অ্যাটেনশন দেওয়া হবে পাবলিক হেলথ ওয়াইজ, কি যেখানে ধরো আউটব্রেকটা হয়েছে সেখানে সেই মতন রিসোর্সেস আনা হবে টু ট্যাকল দ্য ডিজিজ, এটা একটা কারণ। প্রপোর্শনাল মর্টালিটি রেট অ্যাজ আ হোল ইন আ স্টেট বা ইন আ কান্ট্রি যদি দেখো, কোনো ধরো আজকাল বেড়ে গেছে যে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, স্ট্রোকের জন্যই মানুষ বেশিরভাগ মরছে, তো কি করা হয়েছে এখন সমস্ত সাব সেন্টার কি ছোটোখাটো প্রাইমারি হেলথ সেন্টারেও এখন একটা প্রতিদিন একটা এনসিডি ক্লিনিক বসে। এটা কিন্তু রিসেন্টলি 10 বছরে হয়েছে, কারণ দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশনে প্রচুর কেস আসছে, প্রচুর মানুষ মরছে। 60% ডেথস নাও ইন ইন্ডিয়া আর ফ্রম দিস কজেস রাদার দ্যান ইনফেকশাস ডিজিজ। ফলে কি হয়েছে, ওটা দেখেই এনসিডি ক্লিনিক খোলা হয়েছে যে রোজকার পেশেন্ট যেন তাদের বিপি, সুগার এগুলো মাপা হয়, স্ক্রিনিং করা হয়, তাদের ওষুধ দেওয়া হয়, তাদের যাতে যাদের ধরা পড়েনি এখনো সিমটম ওয়াইজ তাদের যেন ধরা পড়ে বিফোর দ্য সিমটমস কাম। তো এইগুলো তোমার মেজার্সগুলো নেওয়া হয়েছে because they have seen that proportional mortality rate of these diseases are increasing. So these demographic indicators are very important in tackling the diseases on a community level. Case fatality rate is just for outbreak, ওটা outbreak measure এর জন্য ইউজ করা হয়। Now comes very important demographic indicators. These three, MMR, IMR and under 5 mortality rate, they are very important. যদি একটা কান্ট্রির হেলথ স্ট্যাটাস জানতে চাও, you have to look at IMR. প্রথমে জানে যে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট কত, সেকেন্ড জানে হচ্ছে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও কত। এই দুটো দেখে বোঝা যায় যে কান্ট্রির হেলথ স্ট্যাটাস কি, কান্ট্রির হেলথ স্ট্যাটাস ভালো নেই, কান্ট্রির হেলথ স্ট্যাটাস খারাপ আছে, এই প্রথম এই দুটো ইন্ডিকেটরই দেখে, দ্যাট ইজ MMR and IMR. Now I'll go to the first see these two, infant mortality rate and under 5 mortality rate, এই দুটো রেট আছে। তো ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট কি, নাম্বার অফ চাইল্ড ডেথস আন্ডার 1 year of age ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ লাইভ বার্থস ইনটু 1000, মানে টোটাল লাইভ বার্থস এর মধ্যে কতজনের চাইল্ড ডেথ হচ্ছে আন্ডার 1 year বা কতজনের ইনফ্যান্ট ডেথ হচ্ছে। সো দিস ইজ আ রেট, টোটাল নাম্বার অফ লাইভ বার্থস, সাসেপ্টেবল পপুলেশন, আর উপরে হচ্ছে কতজন হেলথ ইভেন্ট দিচ্ছে, কতজন ইনফ্যান্ট মারা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট পার 1000। আচ্ছা, দেন আন্ডার 5 মর্টালিটি রেট, নাম্বার অফ চাইল্ড ডেথস আন্ডার 5 years of age ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ লাইভ বার্থস, সেম ভাবেই করা হচ্ছে। তো ইন দিস কেসেস the denominator here is not median population or not number of cases, rather it is number of live births, মানে পার 1000 লাইভ বার্থস কতজনের ইনফ্যান্ট ডেথ, কতজন ইনফ্যান্ট ডেথ হচ্ছে বা কতজন আন্ডার 5 ডেথ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট অর আন্ডার 5 মর্টালিটি রেট। এবার যত তোমার বাড়বে কোনো কান্ট্রির ইনফ্যান্ট মর্টালিটি কি আন্ডার 5 মর্টালিটি, তার মানে হচ্ছে একদম বেসিক হেলথ কেয়ারের কিছু ট্যাকল করার প্রবলেম হচ্ছে, সেটাকে কমাতে হবে। তো প্রাইমারি মেজার অফ এনি হেলথ কি বলবো
measure taken in the community is to reduce the infant mortality rate. Infant mortality rate টাকে reduce করতে হবে. So this is under infant mortality rate and under 5 mortality rate. এবারে হচ্ছে maternal mortality ratio. Why it is called ratio? Because the numerator and the denominator are totally different from each other. কোনটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই. Numerator আছে হচ্ছে number of female deaths due to complications of pregnancy, childbirth or within 42 days of postpartum from puerperal causes in a year. মানে total number of maternal deaths. Maternal death এর definition কি? Maternal death definition হচ্ছে complication of pregnancy বা childbirth এর সময় বা within 42 days of delivery বা postpartum period এর মধ্যে যদি death হয় apart from any accident or incidental causes, সেই death গুলো বলা হয়েছে maternal death. তো কতজনের maternal death হচ্ছে divided by the number of total live births in the same year and area. So that is the ratio. এই দুটোকে ওই জন্য বলা হয় maternal mortality ratio. নাও এটা তুমি পার 100 লাইভ বার্ডসও বলতে পারো, পার 1000 লাইভ বার্ডসও বলতে পারো, পার 10,000 লাইভ বার্ডসও বলতে পারো, পার 100,000 লাইভ বার্ডসও বলতে পারো। কিন্তু ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট আগে অনেক বেশি ছিল এককালে, এখন অনেকটাই কমে গেছে, দ্যাট উই হ্যাভ টু এক্সপ্রেস ইট পার 100,000 লাইভ বার্ডস। তো নাওয়াডেজ ম্যাটারনাল ডেথস ইজ টেল টু বি পার 100,000 লাইভ বার্ডস, এখন হচ্ছে 97, লেটেস্ট এসছে 97 পার 100,000 লাইভ বার্ডস ইন্ডিয়াতে। টার্গেট ছিল হচ্ছে 100 নিচে রিডিউস করে, সেই টার্গেটের নিচে চলে এসেছে ম্যাটারনাল মর্টালিটি। এখন ম্যাটারনাল ডেথ খুবই ম্যাক্সিমাম স্টেটসেই খুবই কম হয়, মানে ইফ দ্যাটস দ্য কেস, সেটা যদি হয় সেটা নিয়ে সাংঘাতিক ইনভেস্টিগেশন বেরোয় যে কেন ম্যাটারনাল ডেথ হলো। তো এটা হচ্ছে একটা very important health indicator of the country, maternal mortality. Maternal mortality is expressed by maternal mortality ratio. হলো এবারে সিমিলার টু অল দিস থিংস, নিওনেটাল মর্টালিটি। নিওনেট মানে কি? 28 দিনের মধ্যে যাদের এজ তাদের নিওনেট বলে। তো এই নাম্বার অফ লাইভ বার্থস নিচে আছে, ওপরে নাম্বার অফ ইনফ্যান্ট ডেথস আন্ডার 28 ডেজ অফ এজ। পোস্ট নিওনেটাল মর্টালিটি রেট মানে 28 দিনের পর থেকে 1 বছরের মধ্যে, মানে ইনফ্যান্ট পিরিয়ড মাইনাস দ্য নিওনেটাল পিরিয়ড, তাদের মধ্যে কতজনের ডেথ হচ্ছে। আর পেরিনেটাল মর্টালিটি অ্যাজ ইউ ক্যান, আমি বলেছি, যারা উম্বের ভায়াবিলিটি পিরিয়ড ক্রস করে আছে 28 উইক্সের পর থেকে বার্থের 7 দিনের মধ্যে কতজনের ডেথ হচ্ছে। বাট দ্য ডিনোমিনেটর ইয়ার ইজ আ লিটল ডিফারেন্ট, বিকজ তুমি এখানে উম্বের ডেথসটাকে ইনক্লুড করছো, মানে স্টিল বার্থটাকে নিউমারেটারে ইনক্লুড করছো। তো ডিনোমিনেটরে তোমাকে কাইন্ড অফ লাইভ বার্থ শুধু না, সমস্ত বার্থকে ইনক্লুড করতে হবে, অল দ্য বার্থস। সো দিস ইজ দি perinatal mortality rate, that is the number of fetal deaths of 28 or more weeks gestation plus postnatal deaths within 7 days divided by total fetal deaths and live births in the same period. Perinatal mortality rate টার এটাই ডিফারেন্স যে সেখানে তোমাকে স্টিল বার্থটাও ডিনোমিনেটরে ইনক্লুড করতে হবে, that is perinatal mortality rate. All these are also very important indicators of the health status of our population. ঠিক আছে, তো এইগুলো হচ্ছে তোমার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ভাইটাল প্রপোর্শন, রেট অ্যান্ড অল দিস থিংস। নাও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এটাই ক্যালকুলেশনটা করতে হবে, যেটা তোমাদের এখন পড়ানো হয়েছে সেটা থেকে ইউ ক্যান ইউজ দ্য মোবাইল ফর ক্যালকুলেশন, নো ইস্যুস, বাট রাইট ইন ইউর কপি, ক্যালকুলেট লাইক you are writing in the exam. This is to calculate the crude birth rate. Births দেওয়া আছে, টোটাল পপুলেশন দেওয়া আছে, ক্রুড বার্থ রেট কত করো, ক্যালকুলেট করো। সো জাস্ট টু রিমেম্বার যে এক্সপ্রেশনটা পার 1000 পপুলেশনে করতে হবে। ওকে, এখানে বলছে ক্যালকুলেট দি এমএমআর। A community has a population of 30,000 and a birth rate of 36 per 1,000. 5 maternal deaths were reported in the current year. So calculate the MMR. Birth rate bola ache, maternal deaths bola ache, MMR calculate korte hobe। আচ্ছা, maternal mortality rate
पर 1000 কি पर 10,000 पर 100,000 পপুলেশন এইভাবেই বা पर 100,000 লাইভ বার্ডস এইভাবেই ক্যালকুলেট করো ওকে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট पर 100,000 পপুলেশন বা লাইভ বার্ড প্রথমে আসছে হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ লাইভ বার্ডস 36 per 1000 multiplied by 30,000 মানে বার্থ রেট মাল্টিপ্লাইড বাই পপুলেশন 36 per 1000 পপুলেশন হচ্ছে বার্থ রেট তাই তো তো তাহলে 30,000 পপুলেশনে কত বার্থ রেট হবে 1080 হ্যাঁ তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ডেথস হচ্ছে 5 টোটাল নাম্বার অফ লাইভ বার্ডস হচ্ছে 1080 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 লাখ মানে 100,000 লাইভ বার্ডস ঠিক আছে 462 per lakh live birds বা per 100,000 live birds ক্যালকুলেশনটা সেমই ম্যাক্সিমামেরই সেম হবে দ্য ডিফারেন্স কামস ইন তুমি কি করে ওটাকে এক্সপ্রেস করছো পার্সেন্টেজে ঠিক জায়গায় এক্সপ্রেস করছো না 1000 পপুলেশন এক্সপ্রেস করছো না 100,000 পপুলেশন এক্সপ্রেস করছো তো ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেশিও যেটা সেটাতে অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড যে 1 লাখ বা 100,000 লাইভ বার্ডসে করবে বাকি রেটসগুলো হচ্ছে 1000 লাইভ বার্ডসে করবে আর প্রপোর্শন হলে পার্সেন্টেজে করবে জাস্ট এটাকে মাথায় রাখবে বাকি তোমাদের ক্যালকুলেশন ম্যাক্সিমামেরই সেম হবে এক্সপ্রেশনে গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে ওখানে একটু মার্কস ডিডাক্ট হয়ে যেতে পারে যদি এক্সপ্রেশনটা ঠিকঠাক না হয় ওকে জাস্ট ওটা মাথায় রাখবে রেশিও কি করে করতে হবে প্রপোর্শন কি করে করতে হবে রেট কি করে করতে হবে I think আর দুটো আছে করে নাও এটাও করে নাও ডেথ রেটস এটাও ইজি খুব একটা কিছু নেই হ্যাঁ দ্যাট ইজ ক্রুড ডেথ রেট ডেথস বাই পপুলেশন কত আসছে জাস্ট এমনি ক্যালকুলেট করে বলো just keep in mind how to express it that's it (8.47 per 1000 death rate তো এদের ক্রুড ডেথ রেট হচ্ছে 8.47 per 1000 আর বার্থ রেট যদি সেম পপুলেশনের হয় কারণ কোনো বার্থ বেশি দেন ডেথ রেট তো এইগুলো দিয়ে একটুখানি বোঝা যায় যে পপুলেশনের ট্রেন্ডটা কোন দিকে আচ্ছা এটা তোমার ফাইনাল কোশ্চেন দুটো পপুলেশন আছে পপুলেশন এ তে 1000 people আছে 300 of those people have the specified disease 100 of whom die from the disease population B also has 1000 people 50 people have the disease and 40 die from it so just calculate the death rate and the case fatality rate of each population and compare between the two যে কার বেশি ডেথ রেট আছে আর কার বেশি কেস ফ্যাটালিটি রেট আছে বেস্ট হচ্ছে এগুলো কি বলে তো টেবিল করে নাও যে পপুলেশন 1000 কেস কত ডেথস কত তো নেক্সট কলামে হচ্ছে তোমার ডেথ রেট কত তার পরের কলামে কেস ফ্যাটালিটি রেট কত তাহলে পরপর সব চলে আসবে বেস্ট ওয়ে টু রিপ্রেজেন্ট কেস ফ্যাটালিটি রেট সেকেন্ড পপুলেশনে বেশি হবে ঠিক আছে আর ডেথ রেটটা
তাহলে তোমার ডেথ রেট ইজ জাস্ট ইন্ডিকেটিং যে কতজন, যে একটা ডিজিজের থেকে মর্টালিটি কতটা হয় কি না হয়, আর কেস ফ্যাটালিটি ইট ইজ ডিটারমাইনিং যে ডিজিজটা কত ডেঞ্জারাস, ডিজিজটা কত ভিরুলেন্ট। তো ডেথ রেট আর কেস ফ্যাটালিটি রেট দিজ আর ইন্ডিকেটিং টু ডিফারেন্ট থিংস। অ্যান্ড যাদের ডেথ রেট বেশি যে পপুলেশনে, তাদের মধ্যে কেস ফ্যাটালিটি রেটও বেশি হবে তার কোনো মানে নেই। ইট ডিপেন্ডস অন পপুলেশন কম্পোজিশন, পপুলেশন কতটা অ্যাট রিস্ক তার সেই ডিজিজটা কন্ট্রাক্ট করার মধ্যে, যারা কন্ট্রাক্ট করেছে তাদের মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছে, তো এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। So in first population the mortality rate is 10%, case fatality rate is 33%. In second population mortality rate is 4%, but the case fatality rate is 80%. So the incidence of death from the disease is higher in the first population, but the severity of the disease is greater in the second. This is the inference, the understanding from the question. হতে পারে সেকেন্ড পপুলেশনটার সেই ডিজিজটার প্রতি প্রোটেক্টেড নয়, তাই জন্য তাদের কেস, যাদের কেস হয়েছে কম কেসেস হলেও তাদের মধ্যে মর্টালিটি বেশি হয়েছে, হতেই পারে। আন্ডারস্টুড? ডেথ রেট, বার্থ রেট, মর্টালিটি রেট, ঠিক আছে।